Да, ма как? Ама трябва да спира, после да го такова или как? Не, чакай, мисля, че тук всичко не I will try to do my best. Sorry? Because not everybody here understands English, Okay. so I will try to translate. So please, Translate. don't speak this very, very complex terminology. Are you going to translate at the same time? Will Sure, you yeah. translate simultaneously or At the end. after my speech? I think it's better to make it in turns, so I don't skip any important word. Simultaneously. Okay. And You pause next to the ship? pauses. Yeah, inshallah. In pauses. Or from here somewhere, yeah. Those who want translation, just Okay. Okay, sorry. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, my dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is indeed a great honor, privilege and pleasure for me to be in your midst this evening in this part of the world that I am visiting for the first time. Един много истински голям чест, удоволствие, че днеска да съм тук в тази страна за първи път. I am told that most of you are the students in different study centers, colleges, universities, or any learning institution. И е казано, че вие сте студенти на различни учебни центъри и институти. I am also a student, and I am a student from my early age to this moment, because the knowledge is an ocean that has no limits, neither limits nor bottom. Whenever a person achieves a certain amount of knowledge, he cannot claim that he has achieved all the knowledge that is available for man. Аз съм още студент, още от когато съм почнал като млад да уча. И това ще го кажа накратко. И мисля, че това е, че знанието още, нали, колкото и да учим, знанието за човека, аз мисля да е много повече, колко може да се научи. Да. Therefore, it is always my pleasure that I am with my brother students who are studying knowledge in any branch of knowledge or disciplines. И за мен е и чест да съм с моите братя студенти, които учат от всичките дърва на науката като цяло. Каквото и да бидете. As I said, knowledge is an ocean that has no limits at all, and it has been given to man, the first man, that is Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Before he came to this earth, Allah subhanahu wa ta'ala equipped him with knowledge. The Holy Quran says, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. And before sending him to the earth, Allah subhanahu wa ta'ala has educated him and taught him all the names. All the names. This is what is mentioned by the Holy Quran. Тук ще
споменам накратко, тук става въпрос, нали, че Аллах Субхану ва Та'аля е дал един океан от знание и му дал възможност на човека, нали, да приема наука, нали, на Адам алейхи салам. Още от когато го създаде, му научи науката, му научи всичките имена, което е споменато всъщност и в Корана. That is because a man cannot live on this earth without having some knowledge. Това защото човек не може да живее в този земя без да има малко наука. Някаква наука. The Holy Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala has taught Adam alayhi salam the names, al-asma, the names. Allah Субхану ва Та'аля споменава в Корана, че му научи на Адам алейхи салам имената. This term name includes all the nature of all the things that were necessary for a person to live on the earth. И в тези имена всъщност влизат и имената на природата на всичките неща, които е нужно на човек да живее в тази земя. Therefore, the person who is trying to acquire knowledge, whether the knowledge of deen or the knowledge of dunya, or knowledge of certain branches of human life, he is doing something that is necessary from the beginning of this world and this universe. I forgot this. I'm saying that The asma includes everything. You know? Значи, че в имената влизат всичко, нали, което е нужно за живота от човека. Било това да научи за земния живот или за ахирета, за дина. Therefore, any person who is engaged in acquiring knowledge in any field that is permissible from the teachings of the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet ﷺ is able to be congratulated. Така че всеки един човек, който се включва да учи всякаква една наука, Congratulated. Aha. Give him congratulations for learning any knowledge. Deen, knowledge or да, каквато е наука да учи, нали, ние го и го инкурираме да се прави това. Congratulations, поздравление, точно така. Всеки един човек. But the point I want to make here is that every person who is studying something in any branch of knowledge, for the example engineering or medical science or economics or sociology or any branch of knowledge, he must think what is the objective of him through acquiring this knowledge. Because every person has to be clear in his mind the purpose of what he is doing. If he is studying something, he must be very careful, very aware about the objective for which he is trying to acquire that knowledge. Значи всеки един човек, който учи нещо, независимо какво учи, дали било това економика или всякаква една друга наука, която имаме до момента, човек трябва да има един обектив за какво го учи това нещо. Независимо от каква наука става въпрос. Unfortunately, when we analyze the people who are studying main branches of knowledge, like engineering or medical science or law or jurisprudence or every branch of knowledge, if we ask them, why are you studying these branches of knowledge? Why are you acquiring knowledge? What is your objective for passing many days or months or years in the colleges, in the universities, in the schools? What is the basic purpose of this knowledge that you are trying to acquire? Then, mostly, the answer would be
that we are acquiring knowledge because we want to our career better and better, to earn much more money, to earn as much money as we can. Така че ако се питат всеки един, по принцип в днешните дни, нали, ако се питат, почне всеки един за какво учиш тази наука или тази наука, повечето ще отговоря, нали, че трябва да направим живота по-добре, да печелим повече или повече пари. To experience this, ask this question to any student who is studying in a college or a university or in a school. Why are you studying this? Значи да направим един експеримент, да питаме всеки един, който е студент, такова нещо, защо учиш това нещо? The answer in most cases would be that I am studying this or I am trying to pass this examination to make a better career for me. Отговора най-честният отговор, който ще се отговаря по-често, ще бъде, че уча за да направя една по-добър живот, по принцип. It means that in our today's world, knowledge has been a means to acquire as much money as one can. Значи, днешните дни науката се превърнала на нещо, което може да ти направи повече пари, колкото възможно. But the reality is that knowledge in itself is an objective. Обаче идеята е, че самата наука по принцип трябва да си е обектив. And the basic purpose of acquiring knowledge should be to better one's own life and to try to make the lives of others better and better. Целта за науката по принцип трябва да бъде, за да направим нашия живот и живота на другите по-добър и по-добър. You know, today's point of view for objective knowledge has made the knowledge as a stock, tradable stock, not a great quality, but a tradable stock. And when a person becomes an engineer or doctor or any professor or lawyer, everyone who offers him more money, he will go to him and make his knowledge available to get as much money as he can. Значи, накратко, шейха каза, че днешния ден, нали, направили науката, я превърнали на бизнес като цяло, нали, даване и вземане на пари. And so much so that now the ilm, the knowledge has become tradable in a sense that if a person, for example, writes a book, invents something, then he has the property right, intellectual property of that book or that invention that he has made. And he wants the public to give him money for his intellectual property, for the ilm he has acquired. Where before in past, if you think of most of the thinkers, most of the philosophers, most of the scientists, they had no intellectual property. Their intellectual property was not purchased or sold. But today, when the knowledge has become a tradable commodity, then it is being purchased and sold. Тук вече се говори това за науката, че се превърнало на нещо, което може да се търгува с нея, нали, да се купува и да се продава. А преди това не е било така, нали, а сега се превърнало на такова нещо. И това направило, нали, че да имат интелектуална, нали, property, такова, нещо, собственост. When Plato authored Republic, he did not claim any money from anyone. That I have written this book
and therefore you should pay to me such and such as money. He just wrote and published it for the benefit of humanity. Когато когато напиша книгата Републик, нали той я публикува без да иска пари от някого, просто само за доброто от хората и я подаде безплатно. Likewise, in Muslim scholars, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sibt, no one of them claimed that I have intellectual property of this book. Therefore, I am selling it for money. Точно също като и имам Бухари, Рахимуллах и други големи учени, които направили доста големи книги, Аллах да е доволен на тях, когато написаха тези книги, не искаха пари от хората, за да ги публикуват. Нали? Просто ги направиха и ги подават за всичките хора. Therefore, the question is that if acquiring money is not the basic objective of studying a branch of knowledge, what should be the basic objective? What should be the correct objective of a student? Тогава, щом знанието, нали, обектива на знанието не е да се търгува, кое е обективното на науката всъщност? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, as you probably know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, "Namal a'malu bin niyyat." All the acts of a man depend on his intention. If he has a good intention behind his work, then this work is acceptable by Allah and rewardable by him. But if he has no such intention, then his work may not be rewardable with Allah subhanahu wa ta'ala. Така че, както пратеника Салалаху алейхи ва салям казва, че делата се справа ниета, значи ако ниета е добър и делата се приети при Аллах субхану ва та'аля, ако ниета не е добър, значи тези дела са нулеви. Therefore, every student should have a clear intention in his mind for what he is passing his time in universities and colleges and in educational institutes. And that should be, firstly, to benefit himself from the knowledge he acquires, and to benefit other human beings. This should be the proper intention for studying a branch of knowledge. Така че всеки един студент, който учи каквото и да било, първоначално трябва да имат ният, за да направи добро за себе си и после и за всички други останали хора. If you are, for example, if you are studying medical science, that the proper intention should be that I am studying medical science so that I may benefit human beings and benefit the patient by my knowledge, so that I assist them in their times of misery. So therefore, this intention would make all your efforts to acquiring knowledge will make it rewardable with Allah subhanahu wa ta'ala. Така че като един студент, който учи медицина, неговия справедлив ният трябва, за да може да помага хората, които са в нужда и които са болни. Така че ако тръгне с този ният да учи, за да помага хората, всички дела по неговата работа да бъде приети при Аллах субхану ва та'аля. If you are doing engineering, so your intention should be that through this knowledge I want to serve my people, serve my nation, serve my community. And if you are Muslim, then I want to serve my ummah. Така че ако учиш инженерия, правилният ният трябва да е, че аз ще уча инженерия, за да може да служа на моите хора, на моята нация, на моя комунитет или, ако си мюсюлманин, на моя умет. Most of the Muslim countries, most of the Muslim states today are dependent on others. Повечето от мюсюлмански
държави в момента се зависимо от другите държави. Therefore, От другите. if a person comes from his country to acquire knowledge, he must make a clear intention that I want to benefit my people through my knowledge. And when I go back to them, then I will serve them. I will I try my best to develop my country as heavily as I can. Така че ако някой от нашите хора тръгне от неговата държава за да учи някъде, той трябва да тръгне с ниета, че ще отива да учи и да се върне при неговите хора, за с това знание вече да може да му служи на тях и да направи по-хубаво за тях. Once a person makes a clear intention to benefit humanity and he believes in Allah subhanahu wa ta'ala, he will be rewardable by Allah subhanahu wa ta'ala and he will give him a better place in Jannah, inshallah. Един човек, който тръгва с ниета за да научи нещо, за да направи по-добро за хората, и се връща да го направи това, той ще бъде награден от Allah subhanahu wa ta'ala за този работа. The second point that I want to make this evening is that all the branches of knowledge are necessary for humanity, but their benefit ends at the core of the grave. You know, whatever, if you are a doctor, your knowledge will benefit you and your community only in this world. And it will end when you go to the graveyard. So therefore, all the knowledge that we are acquiring, it does not extend beyond the graveyard and beyond this worldly life. For this purpose, I want to propose some very easy actions that if one adopts them, inshallah, he will be fulfilling the obligation that Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory on him. I want to propose three things. One is, Сега искам да споделя един много лесен начин как да може да се справим с това и ще ви покажа три точки. one is that every Muslim should dedicate a small amount of time, maybe 10 minutes or 15 minutes, out of 24 hours, to learn the Quran, the Hadith, and the basic principles of fiqh, principle of halal and haram. Значи първата точка е, че всеки един мюсюлман трябва да отдели от 20 часа от неговото време, 10-15 минути на ден, за да научи неговата религия, Коран, хадиси и генералните принципи на фък. Основните принципи на фък. And then each day a Muslim, when he prays Fajr, after praying Fajr, I propose that he should say Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Значи след молитва на Фаджр трябва да каже тази дуа. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quranic verse. It means that my prayer, my sacrifices, my worship, my life and my death are all for Allah, who is the Lord of the universe. And then pray to Allah subhanahu wa ta'ala that I am a Muslim and want to run a true Islamic life
And for myself, I resolve that inshallah I'll pass this day in a way that pleases you, Allah subhanahu wa ta'ala, and do not commit any sinful act. And and then make dua from Allah subhanahu wa ta'ala that He may refrain you from all types of sinful acts. This prayer was resolution that I'll run this day with all the requirements of Sharia of Islam and do not commit any sinful act, and then praying Allah subhanahu wa ta'ala that He may help you or give you tawfiq to refrain from all sinful acts. Значи това е един аят в Корана, който също ако я четем след. Да, и този аят казва: моята молитва и моите обреди и моят живот и моята смърт са за Аллах субхану ва та'аля, Господа на световете. И значи, по този начин ние насочваме, че целият ден ще го живеем според нашата религия и че този ден ще се опитаме да направим нито един грях и ще правим молитва и дуа на Аллах субхану ва та'аля да се запазим от греховете. And then at the end of the day, while going to bed, before going to bed, make another prayer with Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, I had made a resolution that I will not commit any sinful act throughout the day, but perhaps I have, slept some way or other. So I ask your forgiveness. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Значи и преди да спим, трябва да направим една молитва към Аллах, знаейки, че ние сме направили, сме тръгнали с нията, че няма да правим нито един грях през деня, но все пак може да сме допуснали нещо, защото в крайна сметка сме хора, и да тръгнем да правим една дуа с истигфар към Аллах субхану ва та'аля. And the dua shaykh was Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Allah, I ask forgiveness for all sins that I have committed. Значи, правим истигфар за всичките грехове, които може да сме направили през деня. Then, if one is steadfast in making these du'as every day, after Fajr and before going to bed, inshallah, his life will be acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala and will be very clear and clean life according to the Sharia of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Значи, ако един човек се стреми да направи дуа след фаджар и да търси истигфар преди да спи, иншалла, неговата живот ще се превърне на един справедлив живот и по пътя на религията на Аллах субхану ва та'аля и на сунната на пратеник салаллаху алейхи ва саллям. The summary of my submissions. Number one, to make a good niyyah, good intention for acquiring knowledge. Първата точка е да направим един хубав ният, за да придобием знания. Secondly, acquire the necessary knowledge of deen also. Втора точка е задължителната точка да придобием знания за религията. Thirdly, every day turn to Allah subhanahu wa ta'ala on the morning and at night. И трета точка е всеки ден да се обръщаме към Аллах субхану ва та'аля на сутрин и през вечеря. On the morning for resolving that I'll not do anything that is against the Sharia of Islam in this day, and in the night making tawbah or istighfar with Allah subhanahu wa ta'ala. Значи всяка сутрин да правим ние, че няма да правим нито едно престъпление към пътя на Аллах субхану ва та'аля, значи против шарията и през нощта, през вечерта да правим тауба, ако сме направили някой грех през деня.
And wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for patient hearing. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ارحم الراحمين اعنا نستعينك على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه.